আসসালামু আলাইকুম। আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 1 এ আজকে আমরা নিউ ইয়ার নিয়ে আলোচনা করব। এখন যেহেতু নতুন বছর শুরু হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য নিউ ইয়ার টপিকটা একটু গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা, তো এখানে 5টা প্রশ্ন দেওয়া আছে। চলুন আমরা ওয়ান বাই ওয়ান এই 5টা প্রশ্নের আনসার দেওয়ার চেষ্টা করি। প্রথম প্রশ্ন, হাউ ডু ইউ সেলিব্রেট ইউর নিউ ইয়ার? আপনি নতুন বছর কিভাবে সেলিব্রেট করেন? টু বি অনেস্ট, এ নিউ ইয়ার ইজ জাস্ট লাইক এ নর্মাল পাবলিক হলিডে টু মি। সত্য বলতে গেলে নতুন বছরটা হচ্ছে কি আমার জন্য একটা জাস্ট একটা সাধারণ একটা ছুটির দিনের মতো, অন্যান্য ছুটির দিনের মতো। অন দিস ডে আই স্লিপ লং longer hours and spend time with family members. আচ্ছা, অন দিস ডে এই দিন আই স্লিপ লঙ্গার আওয়ার্স, মানে লঙ্গার আওয়ার্স মানে একটু বেশি সময় ঘুমাই। এন্ড স্পেন্ড টাইমের জায়গায় কোয়ালিটি টাইম দিতে পারি, সুন্দর হবে এখানে, কোয়ালিটি টাইম উইথ ফ্যামিলি মেম্বার্স। ওকে। However, sometimes I go outside with my friends and hang out, but avoid crowded place. However, যাই হোক, মানে however মানে কি কিন্তু, যাই হোক এগুলা। Sometimes I go outside with my friends and hang out. মাঝে মাঝে আমার ফ্রেন্ডদের সাথে বাইরে যাই এবং একটু পাকাই বেড়াই আর কি। But avoid crowded places, মানে যে জায়গাগুলো একটু ভিড় বেশি ওগুলো একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি। ডু ইউ মেক এনি নিউ প্ল্যান when নিউ ইয়ার কামস? যখন নতুন বছর আসে তখন কি আপনি কোনো নতুন প্ল্যান করেন কিনা? In a new year, I try to do something new that I did not try in my previous years for my অফিস ওয়ার্ক। এখন আমি আমাদের অফিস ওয়ার্কের জন্য দিলাম দিলাম, আপনি আপনার ইয়ের জন্য, কলেজের জন্য দিতে পারেন বা স্কুলের জন্য দিতে পারেন। In a new year, নতুন বছরে I try to do something new that I didn't try in my previous years. নতুন বছরে আমি এমন একটা জিনিস ট্রাই করি যেটা আমি আগে করি নাই ফর মাই অফিস ওয়ার্ক অথবা স্কুলস, এটা হতে পারে। আচ্ছা, তাছাড়া আই নট ট্রাই টু ডু দ্য সেম মিস্টেকস দ্যাট আই ডিড আর্লিয়ার। এই দুইটা জিনিস আর কি। আই নট ট্রাই টু ডু দ্য সেম, নট ট্রাই টু ডু দ্য সেম মিস্টেকস এটা না বলে আমরা যদি রিপিট, আই নট ট্রাই টু ডু দ্য সেম মিস্টেক না রিপিট দ্য মিস্টেকস, রিপিট বললে এখানে এত কিছু বাদ দিয়ে আমরা আই নট ট্রাই টু রিপিট দ্য মিস্টেকস দ্যাট আই ডিড আর্লিয়ার। এই দুইটা জিনিস দিতে পারে যে নতুন কিছু করার চেষ্টা করি যে যেটা আগে কখনো করিনি, অথবা এমন কোনো মিস্টেক করতে চাই না যেটা আমি আগের বছর বা অন্য বছরগুলোতে করেছিলাম। ফর এক্সাম্পল, আই কুডন্ট অ্যাচিভ মাই বেটার গ্রেড ইন HSC exams. So this time I will work harder. For example, উদাহরণস্বরূপ, I could not achieve my better grade in HSC exams. উদাহরণস্বরূপ, আমি এইচএসসি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারিনি, তবে দিস টাইম এই সময় আই উইল ওয়ার্ক হার্ডার, এখন একটু বেশি পরিশ্রম করব। আচ্ছা, ডু ইউ হ্যাভ এনি নিউ ইয়ার সিরিমনিজ ইন ইউর কান্ট্রি? নতুন বছরে কোনো অনুষ্ঠান আপনাদের দেশে আছে কিনা? ইংলিশে নাই, ইংলিশে অফিসিয়াল কোনো ইয়ে নাই, তবে বাংলাতে আছে। ইন মাই কান্ট্রি, we do not have any
official ceremony for English New Year. New Year, but we celebrate our Bengali New Year with traditional events, foods, costume, and activities. This is called Pohela Boishakh in our local language বা নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারেন, in our native language. আচ্ছা, বাট কিন্তু we celebrate our Bengali New Year, আমরা যে বাংলা নতুন বছর আছে সেটাকে আমরা উদযাপন করি with traditional events, foods, costumes and activities. আমাদের ঐতিহ্যবাহী যে খাবার আছে, কার্যকলাপ আছে, অনুষ্ঠান আছে, সেগুলো দিয়ে আমরা বাঙালি বছরটাকে আমরা উদযাপন করি। এটার নাম হচ্ছে কি পহেলা বৈশাখ। Why do people think New Year is a new beginning? Why do people think New Year is a new beginning? মানুষ কেন মনে করে যে নতুন বছর মানে নতুন শুরু? Actually, it is difficult to tell why people think so. Maybe এটা একটা কারণ হতে পারে, যে আহ in a new year people have much excitement and they are tired of of the failure of their past years. আচ্ছা, মেবি এটা হতে পারে যে ইন এ নিউ ইয়ার পিপল হ্যাভ মাচ এক্সাইটমেন্ট, মানুষের একটু এক্সাইটমেন্ট মানে উত্তেজনা একটু বেশি থাকে, এন্ড দে আর টায়ার্ড অফ দ্য ফেইলিয়ার অফ দেয়ার পাস্ট ইয়ার্স, অতীতের যে বছরগুলোতে তাদের যে ব্যর্থতা আছে সেটা নিয়ে একটু ক্লান্ত। It is a hope, it is just just a hope that people expect something progressive in a new year. It is just a hope, এটা শুধুমাত্র একটা আশা that people expect something progressive, উন্নতিমূলক কিছু একটা চায় in a new year, এটাই আর কি, কিছু না। What adults and children do on the first day of a new year? What adults and children do on the first day of a new year? একটা নতুন বছরে কম বয়সীরা এবং বয়স্করা কি করে? ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং, সত্য বলতে গেলে নিউ ইয়ার ইজ just ordinary to the older people because they are used to this. Frankly speaking, New Year is just ordinary to the older people because they are used to this. মানে বুড়ো মানুষ বা বয়স্ক মানুষ একটু অভ্যস্ত, সুতরাং তাদের কাছে এটা হচ্ছে কি একটা নর্মাল একটা জিনিস আর কি। However, to the youngers, it is a new chance to make new routine of their regular activities and a chance to
make their dream come true. However, to the youngers, ছোটদের কাছে, it is a new chance to make new routine of their regular activities and chance to make their dreams come true. So they, অনেকে মনে করবেন এই লাইনটা তো আমি প্রথম দিনের কথা আনসার না দিয়ে আহ সাধারণ আনসার দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, এটা মানে বুঝাইলাম নতুন বছর অনেকের কাছে একটা নতুন, বাচ্চাদের কাছে অনেকটা নতুনের মতো, কারণ তারা মনে করে যে আহ তাদের রেগুলার অ্যাক্টিভিটির জন্য একটা নতুন রুটিন তৈরি করবে এবং তাদের ড্রিম গুলো বাস্তবায়ন করবে। দে they organize different events and dress up smartly, take captures photos with their beloved people, and go for traveling and enjoy moments in restaurant or cafe. আচ্ছা, সো সুতরাং দে অর্গানাইজ ডিফারেন্ট ইভেন্টস এন্ড ড্রেস আপ স্মার্টলি, বিভিন্ন পার্টির আয়োজন করে এবং একটু স্মার্টলি তাদের কাপড় চোপড় পরে, ক্যাপচার ফটোস উইথ দেয়ার বিলাভ পিপল, তাদের প্রিয় মানুষের সাথে ফটো তুলে, এন্ড গো ফর ট্রাভেলিং, বেড়াইতে যায়, এন্ড এনজয় মোমেন্টস ইন রেস্টুরেন্টস ক্যাফেস, এগুলোতে তারা সময় একটু ইয়ে করে। সো এই হচ্ছে কি আমাদের নিউ ইয়ারের আনসার। যেহেতু নতুন বছর শুরু হয়েছে, হয়তো বা টপিকটা একটু গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, অনেক এক্সামিনার হয়তো বা ফাইনাল পরীক্ষা এটা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে। তো আজকে আলোচনা এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।